ஒரு நாள் சிரித்தேன் மறுநாள் வெறுத்தேன் உன்னை நான் கொல்ல. Hi Hingston, good evening. Yes, good evening Madhu. So it's been a long time. ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து we are sitting together and we are about to do ஒரு movie review, அதாவது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிவ்யூ பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எஸ், கடைசியா நாங்க என்ன ரிவ்யூ பண்ணோம்னு எங்களுக்கே ஞாபகம் இல்ல. Yeah, it's been a long time. அது பேட்டையா இருக்கும். Yeah, might be பேட்டைக்கு அப்புறம் வந்து like we didn't do anything, I guess. Yeah, we were just watching movies together but we did not have time to do a review. Exactly. So வந்து இந்த கார்த்திக் டயல் செய்த எண் அப்படின்றது வந்து லைக் ஊர் முழுக்க பேசியாச்சு. அதுக்கப்புறம் மீம்ஸ் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டாங்க. Yeah, exactly. அது எத்தனையோ பேர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லைக் இன்னைக்கு நானும் நீ வந்து அதை பத்தி தான் பேச போறோம் இல்லையா? உன்னோட ஒப்பீனியன், என்னோட ஒப்பீனியன், வாட்ஸ் த பெர்ஸ்பெக்டிவ், கௌதம் இப்படிதான் யோசிச்சிருப்பாரா அப்படின்றது வந்து லைக் we are going to just have a chat, I guess. Yes. Okay. Good. So Madhu, like I'll start actually. நான் வந்து like yeah, I'll start with a question. என்ன சொன்னா வந்து since you are a ardent fan of Trisha, உனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெஸி அப்படின்ற கேரக்டர்ல இருந்து தான் வந்து ஒரு த்ரிஷாவோட ஒரு என்ன சொல்றது வெறியனாக ஆரம்பிச்ச நீ. ஓகே, ஸோ லைக் உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ஓகே இது வந்து ஒரு கல்யாணமான ஒரு பொண்ணு, 2 குழந்தைக்கு அம்மா. ஓகே, அவங்க வந்து இப்படி ஒரு எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோட பேசுற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம். இது வந்து ஒரு தமிழ் கலாச்சார சீர்கேடு மாதிரி உனக்கு தெரியலையா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து GVM ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன். In the same question was asked to him and what he said was, let's think from the perspective of Karthik and Jessie. Okay. VTV நாங்க பார்த்திருக்கோம் எவ்வளவு புனிதமான ஒரு காதல் இது, ரைட்? எவ்வளவு டீப்பான ஒரு லவ் between Jessie and Karthik. They were sensible, they were in love, but still she doesn't want to come over her parents, so she had all these concerns. Okay. Still ஒரு ரியாலிட்டியை பார்த்தா even anyone could understand that we cannot forget our past love stories. So there was a point where இப்ப இந்த ஃபுல் ஸ்டோரிக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காரு GVM. Okay. Karthik is seated in front of his tab. He's trying to write some stories for his next movie, but nothing is coming up. He's fed up of things which is going around. I like the way that GVM is connecting the current scenario because Karthik the conversation like Karthik சொல்றாரு, theaters open பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. So he wanted some motivation. Okay. Karthik and ஒரு character needed some kind of a motivation, and he knew that motivation will only come from Jessie. Okay. And then Karthik dials the end. That is, he is dialing Jessie. So இதை வந்து நாங்க ஜெனரலைஸ் பண்ணி ஒரு கல்யாணம் முடிச்ச கேர்ள் எப்படி எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோட பேசலாமோ, இல்லாட்டி ஒரு எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் எப்படி கல்யாணம் முடிச்ச கேர்ளுக்கு ஐ லவ் யூ சொல்லலாமோ, இல்லாட்டி எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் எப்படி கார்த்திக் அப்படி ஜெஸி இஸ் அ பீச் என்று சொல்லலாமோ. பட் இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணாம we should watch this as a short film, thinking about the background about this love story. Okay. As it is. Okay, so this will be on YouTube and it will be on a public domain. So the bitch அப்படின்ற ஒரு filthy word யூஸ் பண்ணலாமான்றது தெரியல. பட் since you said நான் அது ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னே இருந்தேன். GVM அதை யூஸ் பண்ணிட்டாரு. So நாங்க okay. So I think வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ல வந்து ஜெஸி தான் சொல்லுவா லைக் எனக்கே வந்து லைக் ஐ திங்க் ஐம் a bitch அப்படின்னு சொல்லும்போது then he again வந்து ஒரு ஜோக்கா வந்து சிரிச்சு கொண்டே வந்து சொல்லுவான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். பட் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து தோணிச்சு என்னன்னு சொன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த மூவி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இவன் வந்து கால் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவன் என்ன செய்வான்னு சொன்னா வீட்டுக்கு வெளியில போயிட்டு தான் வந்து போன் ஆன்சர் பண்ணுவான். லைக் அது வாட் யூ திங்க் ஏன் வந்து லைக் ஒரு கல்யாணமான ஒரு பொண்ணு, 2 குழந்தைக்கு அம்மா, எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கால் வருதுன்னு சொன்னா லைக்
why does she wants to go away from the home and வந்து answer the call? Well, it's more like a reality story. Okay. The basic thing is, it's not just someone who is calling her. Okay. ஒரு பழைய boyfriend, someone that she loved, someone that she had so much of, interest, someone she had so much of affection. So this person is calling, and அவளோட situationல இருந்து she is at her home, house. Yeah. right? Husband வேற இல்லன்னு சொல்லிட்டா. So she may be not feeling much comfortable to sit inside that four walls and speak to someone whom she loved the most, but someone who is separated, right? Okay. So starting laye adu GVM the technique, because GVM is what GVM is showing is she doesn't want to be in her comfort zone, or she doesn't want to be in her family, and she wants to talk about this. Okay. So she wants to have more space to herself, and that's why she's going out. நீ இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிருந்தா, கடைசியா phone conversation முடிஞ்சு, right? Okay. She's on the phone, she's saying, okay, don't worry, you will do everything well, everything will be fine. So they had this last conversation, and after that, when Karthik வந்து he's taking the tab and he's trying to put up the story. Start again. Yeah. So at that point, they are showing Jessie in a different point of view. Like she's taking few minutes or few seconds to come to that reality, because she has spoken to her boyfriend, where she must be remembering about all that wonderful conversation, and she says at the end that I will call you again, right? So if the reality is she go back to that home situation. Okay. She can't, she's no more with Karthik at that situation. Okay. So she has to go back. So she need to set herself up to go and start, or to go and resume, or to go and redo whatever the things that she used to do in her normal life. And வந்து like I really like that way how GVM has written the Jessie's character. இப்போ திடீர்னு வந்து எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்றான். ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு இப்போ ஒரு குழந்தை கல்யாணமாகி வந்து ஹஸ்பண்ட் இஸ் அப்ராட் அண்ட் குழந்தைகள் இருக்கு. அண்ட் வந்து ஒருத்தன் கால் பண்ணி வந்து ஐ நீட் யூ ஜெஸி அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து லைக் ஹவு, அதாவது வந்து லைக் இப்ப அவனோட சிச்சுவேஷன் வந்து அவளால புரிஞ்சுக்கவும் முடியுது. அட் த சேம் டைம் வந்து ஷீ ஜஸ்ட் நீட் டு வந்து convince him, she just need to வந்து ஒரு make him comfort. Okay, like okay, this is what life and you have to move on அப்படின்ற மாதிரியுமே வந்து you have to do it. So அந்த ஒரு கேரக்டர், ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வந்து இட்ஸ் பிரில்லியன்ட் ஐ கெஸ். அதாவது வந்து VTV விட இந்த கேரக்டர்ல there is more maturity now. Maturity, yes, exactly. Towards the end of climax we can see the maturity level of the character Jessie, which is more than the maturity of Karthik. Even exactly. In this short film, the way that the characterization has happened between both of them, still I would say it is way high, because she says that I still love like she says that how she started loving this character called Roy, that is husband. Right? Husband, exactly. She did not say that I started loving him from the day one that I got him, right? Exactly. She says that on the process, yeah. They were about 4 years, and after that 4 years only, they got the babies. So there is a well matured way of characterization happened to this character. And at the same time, if you see Karthik's character, it is more or less the same character. There is no change. Like he is not changing, saying that I should not call my ex or anything. He is like that same. He is carrying that same character, and he is also doing the same thing. So there is not much changes. The director wanted to show us, because it is reality. It could be something common for everyone, right? We will not be able to change our real character over the time unless there is some significant thing happen in our life. And ஒரே ஒரு விஷயம், அதாவது வந்து லைக் நம்ம மக்கள் எல்லாம் பேசுற மாதிரி வந்து இட்ஸ் நாட் வந்து
என்னது கலாச்சாரத்தை வந்து கெடுத்துட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லாம வந்து இட்ஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பொயட்டிக் லவ் அப்படின்றத வந்து we could able to see. எனக்கும் என்னோட ஒப்பீனியன்ல அதுதான் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் அ வந்து லைக் கார்த்திக் கால் பண்ணி வந்து ஜெசி வந்து நீ வந்து செல்ஃபி அனுப்பு, அது பண்ணு, இது பண்ணு, கம் டு வீடியோ சாட் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே வந்து கேட்கல. he didn't do that actually. So what Karthik needs is actually the same love from the Jessie actually. Yeah, but and also he need that same love, but and also he wanted a kind of a push from her, because he knew very well, அவனுக்கு நல்லா தெரியும் நான் இப்ப ஸ்டக்கா இருக்கேன், நான் ஜெஸ்ஸியோட பேசினேன்டா, ஜெஸ்ஸியோட கதைச்சேன்டா, எனக்கு ஷுவரா ஐ வில் கெட் பேக் டு த encouragement. So he wanted that kick, he wanted that that motivation, that encouragement from his girlfriend, ex-girlfriend, like, from his love. Now here we can't even address Jessie as Karthik's ex-girlfriend, because Karthik did not move on. And in this short film also they have clearly shown that Karthik is still thinking about. And okay, Madhu, let me ask this question. Okay, what are the things that you saw which are in common, or maybe in terms of dialogue, so in terms of some scenes which are common from both the VTV and this short film? ஓகே, காமன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப இட்ஸ் சிம்பிள் ஆஸ் திஸ். அதாவது இப்ப இன் விடிவி ஆல்சோ திஸ் கைஸ் சேஸ் ஜெசி. ஓகே, ஸோ லைக் அது வந்து அதாவது வந்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து லைக் ஜெசி ட்ரை டு ஓகே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அன் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து தே கெட் டிவைடட். அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து அதே தான் நடக்குது ஆக்சுவலி. அதாவது வந்து லைக் திஸ் guy is again like okay stuck in his life, like he needs someone அப்படின்னா வந்து again like trying to chase her back and like try to get her motivation. So in VTV also வந்து அதுதான் நடந்தது. அதாவது வந்து லைக் அந்த ஒரு லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டிங்ல வந்து லைக் லண்டன்ல வந்து லைக் தே யூஸ் டு மீட், ஆக்சுவலி மீட் பண்ணி வந்து ஜெசி வந்து யூஸ் டு டாக். அதை நிறைய பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அதாவது வந்து டூ மோர் கைண்ட் ஆஃப் அதாவது ஒரு மெச்சுவர்ட் ஃபில்மிங் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது அந்த படமோட ஒரு எண்டிங் டுவர்ட்ஸ்ல. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கேயுமே லைக் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஜெசின்றது வந்து ஒரு டிரைவிங் ஃபேக்டரா தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காட்டியிருக்காங்க இந்த மூவில, இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லயுமே அப்படின்னு வந்து என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு ஒப்பீனியன் ஆக்சுவலி. அண்ட் வி ஷுட் தேங்க் தட் ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் மேன் அப்ரஹாம் ராய். ஸோ அவன மாதிரிலாம் வந்து இருக்க முடியுமான்றது தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ ரியாலிட்டி வந்து இஃப் தோஸ் பீப்புள் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங். அண்ட் ஜெசியுமே ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லுவா வந்து தே ஹேட் அ டிஸ்கஷன் அபவுட் கார்த்திக் ஆல்சோ. Then வந்து ராய் வந்து said okay it's okay, whatever happened has happened, we have to move on, life has to move on and all these stuff. And I don't know in the call-ume வந்து whether he knew or he doesn't knew அப்படின்றது வந்து obviously he would have told that okay I'm going to call, or at the end of the call, or maybe on the following day, or even on that day when he returns back home, she must be saying okay I spoke to Karthik called me and I spoke. Karthik got to know that we are here and I just spoke. I'm sure he must be in that maturity level to understand what has happened, because he has accepted her. So obviously now innor vishayam enna, what do you think about now I'm going to recall few elements and what do you think about those? Okay, if you see Karthik's phone, he has saved Jessie as J. Yeah. Like according to you, what do you think? Okay, like see it's a simple thing. அதாவது வந்து இப்போ ஒரு மேன் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு பாய் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஈவன் தோ த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் மூவ் ஆன், சரியா, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் ஆகி போனதுக்கு அப்புறமே வந்து அந்த பையன் எப்பவுமே வந்து நம்பர் டிலீட் பண்ண மாட்டான். ஓகே, அண்ட் லைக் ஹீ டசன்ட் வாண்ட் டு வந்து சேவ் ஹர் நம்பர் ஆல்சோ விச் அதர்ஸ் வாண்ட் டு நோ. அதாவது வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் அப்படி ஒரு பேரை சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா, இப்ப நீ வந்து கேட்கலாம் வந்து மது வை டு யூ வாண்ட் டு சேவ் திஸ் நம்பர், லைக் go away, get away and all these things. But ஒரு பாயோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து இட்ஸ் ஓகே, லைக் ஓகே ஈவன் தோ இட்ஸ் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து he doesn't want to delete the number அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. And what do you think about that element where Trisha says that you are like my third baby?
தேர்ட் பேபியா அதுக்கு வந்து பயங்கரமா மீம் எல்லாம் போட்டு வந்து சாவடிச்சிட்டாங்க. அப்பா அதாவது வந்து சிம்பு அதாவது அந்த ஜிவிஎம் இன்டர்வியூலயே ஜிவிஎம் சொல்லியிருந்தாரு, அதாவது வந்து சிம்பு நோஸ் தட் வந்து இந்த டயலாக் வரும்போது அவனை வந்து ஒரு குழந்தையா மடியில வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருப்பேன். சரி, எனக்கு தெரிஞ்ச த்ரிஷாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து லைக் வாட் ஷீ ஸ்டில் லுக்ஸ், அதாவது வந்து இன் விடிவி ஆல்சோ த்ரிஷாக்கு வந்து அதாவது வந்து லைக் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே ஒரு சைல்டா தான் இருந்திருக்காங்க. அதாவது வந்து லைக் as a mom how she can take care of him அப்படின்றது தான் இட்ஸ் அ பாயிண்ட். அதாவது வந்து சும்மா வந்து மீம் போடுறதுக்காக எல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. பட் we have to take the internal meaning, literal meaning inside actually. so like ஒரு மாமா வந்து லைக் how she can take care. இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், போய் அம்மாட்ட தான் முதல்ல நிப்போம், சண்டை போடுவோம், அம்மா வந்து லைக் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. so that kind of a thing. okay, like ஒரு மாமா வந்து how she can drive himself and like put him back on the track or something like that. அதுதான் வந்து என்னோட பாயிண்டா இருந்தது. Okay, do you think Karthik will do a movie? I mean, the character Karthik and the director who is in this movie called Karthik will do a movie or will do a scene in his movie about this conversation. Yeah, might be, there might be. அதாவது வந்து அந்த படத்துல அது அந்த எழுதும் போதே அதுல பாஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும், லைக் he is writing about a character called Kamal and Kadambari, something like that. so like might be வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அதாவது இந்த சீனே வந்து அவனோட படத்துல வைக்கலாம். and GVM also said he is going to do VTV2 ல வந்து இது ஒரு போர்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் ஆக்சுவலி. so we have to wait and watch. அதாவது வந்து மேபி அந்த படத்தோட பார்க்கும்போது this scene would have been amazing. தெரியல, நம்ம இப்ப எல்லாம் வந்து அசிங்கமா பேசுறோம் இந்த சீனை, இந்த ஷார்ட் ஃபில்ம். பட் அந்த படத்தோட பார்க்கும்போது with the flow of the movie this would have been an amazing movie. அது தெரியல, பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும். Jessie is a அப்படியே ஜெஸியும் சொல்றா, பிறகு கார்த்திக்கும் சொல்லி கார்த்திக் is saying that yeah it's I was just joking, right? Okay, do you think that do we really need this line? see GVM இந்த லைனை போட்டதுக்கான காரணம் என்ன? it's a simple thing தான். இப்ப நானும் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சரியா? இப்ப நானும் நீ பேசும்போது என்ன வந்து கோட் சூட் போட்டு என்ன ப்ரொஃபஷனலாவா பேசிட்டு இருப்போம். the filthy words we use ஏன்னு சொன்னா வந்து like we know each other, the understanding we have. அதாவது அந்த வேர்டை நான் உனக்கு யூஸ் பண்றனாலயோ இல்ல நீ ஒரு வேர்டை எனக்கு யூஸ் பண்றனாலயோ it's nothing going to happen, nothing going to impact us. பட் நம்ம என்ன பண்றோம், லைக் ஒரு வார்த்தைக்காக வந்து நாயே பே அப்படின்னு வந்து திட்டுறது வந்து இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஒரு அஃபெக்ஷன்னால தான் நாங்க சொல்றோமே தவிர it's nothing meant actually. so at the same way வந்து GVM also might have thought okay அந்த வேர்டை வைக்கிறதுனால வந்து there is nothing wrong. அதாவது வந்து ஜெஸி அப்படின்றது வந்து ஜெஸி இஸ் a B அப்படின்றது ஜெஸி தான் சொல்றாலே தவிர it's not something else who is saying. It's not coming from somewhere else. சரி, அதுதான் அவள் தான் சொல்றேன். அட் த சேம் டைம் வந்து கார்த்திக் ஆல்சோ லைக் அஸ் a joke வந்து அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே திருப்பி வந்து சொல்லும் போது வந்து I don't think anything wrong with that actually. and so what do you think as a overall short film, what is your point taken? அதாவது நீ இந்த படத்துல இருந்து என்ன எடுத்துக்கிட்ட இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ல இருந்து? don't say like love is love, right? Yeah, don't say like you're going to call your ex-girlfriend and talk like this. no my current people, they must be watching, so I don't want to try that, and I don't want to put myself in risk. Okay, but one thing is இத எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ரியாலிட்டியா GVM காட்டேலுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ரியாலிட்டியா GVM காட்டிருக்க. One thing, yeah, what do you think about the reference to Maunaragam movie in this? see Maunaragam is something. ipa Maunaragam வந்து like we can't exactly take Maunaragam as a reference. No, I'm saying in this movie they are discussing about this Maunaragam movie. Yeah, Maunaragam movie அதாவது வந்து it's a simple thing. okay, Revati and Karthik வந்து had an affair. okay, unfortunately வந்து Karthik died and Revati has to marry வந்து Mohan. okay, and வந்து like her life with Mohan அதாவது ஒரு ப்ரோசஸ்ல வந்து போக ஸ்டார்ட் பண்ண she understand okay this is what the reality is. and then வந்து okay கார்த்திகை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு வந்து like she accept the truth. okay, hereafter my life will be with Mohan அப்படின்றது தான் வந்து like அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ். பட் வந்து லைக் அதாவது
கார்த்திக் வந்து இப்ப கார்த்திக் அந்த படத்துல மாதிரி கார்த்திக் உயிரோட இருந்து இன்கேஸ் கார்த்திக் வந்து அகைன் ரேவதிக்கு கால் பண்ணி அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தா வந்து இட்ஸ் வேற ஸ்டோரி. பட் மௌனராகம் வந்து அவங்க எடுத்ததுக்கு ரீசன் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் ஆக்சுவலி வந்து ஓகே பாஸ்ட்ல வந்து லைக் இப்படி ஒரு கேரக்டரை வந்து லவ் பண்ண ஷீ ஹேஸ் கார்த்திக். அதுக்கப்புறம் வந்து கார்த்திக் டைட் ஒன்னும் பண்ண முடியல. ஷீ ஹேஸ் டு மூவ் ஆன். பேரண்ட்ஸோட கம்பல்சரினால வந்து ஷீ ஹேஸ் டு மேரி மோகனை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து லைக் லைஃப் இஸ் கோயிங் ஆன். சோ அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. see மௌனராகம் எடுக்கறாங்கடா ஆப்வியஸ்லி ராஜாராணி எடுத்துருப்பாங்க தனி ராஜா. okay so like that is the thing. And what else you noticed in this short film? okay like I just want to say one thing. அதாவது வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து மீம் போடுறாங்க, லைக் நிறைய கலாய்க்கிறாங்க. ஸோ லைக் தேர் ஆர் சோ மெனி யூடியூபர்ஸ் வந்து இது இந்த படத்தெல்லாம் கலாய்க்கிறாங்க. அண்ட் லைக் தேர் இஸ் ஒன் மூவி இன் ஹிந்தி, அதாவது வந்து மன்மர்ஜியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி ஒன்று இருந்தது, விச் இஸ் அனுராக் காஷ்யப், அதாவது வந்து நம்ம இமைக்கா நொடிகளோட வில்லன் அனுராக் காஷ்யப்போட டிரெக்ஷன்ல வந்து ஒரு மூவி. வேர் அதுல தாப்சி வந்து என்ன செய்வான்னு சொன்னா, who is in love with விக்கி கௌஷல், பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி வந்து ஷி ஹேஸ் டு மேரி டு அபிஷேக் பச்சன். அபிஷேக் பச்சனை மேரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து தென் வென் விக்கி கௌஷல் கம்ஸ் இன், ஷி கோஸ் அண்ட் வந்து ஹேவ் செக்ஸ் வித் விக்கி கௌஷல். சரியா? அதுக்கு பிறகு வந்து இது வந்து அபிஷேக் பச்சனுக்கு தெரிய வந்து அபிஷேக் பச்சன் என்ன செய்வான்னு சொன்னா வந்து ஓகே தென் ஹி அக்செப்ட் ரியாலிட்டி, ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஹேஸ் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி அக்செப்ட் ரியாலிட்டி அண்ட் வந்து லைக் ஹி ஸ்டார்டட் டு லிவிங் வித் இது அதாவது வந்து தாப்சி. சோ இந்த மாதிரி ஹிந்தி படத்துல எல்லாம் வரும்போது வந்து இங்க வந்து அப்படி ஒண்ணுமே வந்து காட்டல, செக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே போகவே இல்லை. பட் இந்த பசங்க எல்லாம் வந்து இவ்வளவு பேசுறாங்க, ஏன் இப்படி கலாச்சாரத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு பேசுறாங்கன்றதுல வந்து I don't understand, but it depends on each and everyone's perspective. கலாச்சாரம் என்ற ஒரு வார்த்தை இதுல யூஸ் பண்றதுக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் கலாச்சாரத்தை பாதிக்கிற அளவுக்கு எத்தனை விஷயங்கள் எங்கெங்கயோ எல்லாம் it has been taken place, but we should treat this as a story. We should treat this as a movie. அதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம். But more than everything, we should treat this as how like we should appreciate the maturity level of GVM's script. We should look at how maturity that level he has given to the character of Jessie, right? And how he's still maintaining this vibe about VTV. My last question for you is, okay, towards the end of the short film, towards the end of the movie, we love to hear this voice or something, and it is coming along with some humming of Manipaya, some background of Manipaya, right? What do you think about this AR's background? AR background அது வந்து AR கேட்கவே தேவையில்லை. அதாவது வந்து I don't know இப்ப எப்படித்தான் வந்து GVM able to manage all these people and do a film. அதாவது வந்து லைக் அவங்க வீட்டுல வந்து லாக்டவுன் அண்ட் வந்து லைக் he has to shoot from his home, ஆன்லைன்ல ஷூட் பண்ணும், எப்படிதான் வந்து செய்தார்னு தெரியல. He has done amazing work, and ARR as well as editor Anthony, then the crew and cast, everyone has done a brilliant job ன்னு தான் வந்து நான் சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஹோப் இந்த மாதிரியே வந்து லைக் ஷார்ட் ஃபில்ம் எல்லாமே வந்து இனி அமேசான் பிரைமோ நெட்ஃபிளிக்ஸோ OTT பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு லைக் இட் குட் ஹேப்பன் ஆக்சுவலி. Yeah, and another interesting thing is in the scriptலயே இப்ப நீ என்ன சொன்னியோ அத they have addressed. Yes, exactly. Don't worry, இப்போ OTT பிளாட்ஃபார்ம் வந்திருக்கு, நெட்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கு, அமேசான் இருக்கு. So you don't have to worry about it. People will love your story. So what do you think about this platform comparing to theaters? It's good actually. நான் வந்து லைக் இப்ப புதுசா வர்ற வந்து அப்கமிங் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓகே we don't know இனி வந்து தியேட்டர்ஸ் ஓபன் பண்ணுவாங்க எப்பன்னு தெரியாது. அதாவது வந்து இனி மூவி ஷூட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்குமான்றது தெரியல. பட் தேர் ஆர் சோ மெனி வந்து அப்கமிங் டெபியூட்டன் டிரெக்டர்ஸ் வித் சோ மெனி குட் ஸ்டோரிஸ். அவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆயிருந்து. தே கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் டுவர்ட் திஸ் அண்ட் வந்து ரிலீஸ் இட். ஒரு பிக் பட்ஜெட் மூவி இல்லாம ஓகே ஆப்வியஸ்லி ஒரு 100 crores 200 crores நீ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணின்னு சொன்னா இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் டு கெட் இட் ஃப்ரம் OTT. பட் அது இல்லாம வந்து இந்த மாதிரி வந்து மூவிஸ் வித் அ லோ பட்ஜெட் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பீப்புள் டெஃபினெட்லி வில் வாட்ச் இட். அண்ட் ஈவன் பொன்மகள் வந்தால் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பொன்மகள் வந்தால் வந்து அமேசான் பிரைம்ல ரிலீஸ் பண்றது வந்து இட்ஸ் அ பிக் திங். பட் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து
I think like Surya and production has done a brilliant job அப்படின்றது வந்து தெரிய வந்தது. Okay, but I heard some mixed review comments. It's a mixed review, like அது வந்து like we can discuss in another thing, but the movie released on a platform like Amazon Prime is really nice actually. All right, so what is your last line about this short film, Karthik Dial Seytha Yenn? Karthik Dial Seytha Yenn அப்படின்றது வந்து நமக்கு என்ன தேவை, அதாவது வந்து உனக்கு ஒரு மெமரிஸ் இருக்கா, அதாவது வந்து whether you are cherishing the memories, அதாவது வந்து உனக்கு ஒரு nostalgic feeling இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் பாரு. அதுல இருந்து ஏதாவது எடுக்க முடியுமான்றது பாரு. பிடிக்கலன்னு விட்டுட்டு போயிடலாம், அவ்வளவுதான். It's as simple as that. And there are people like who love the movie, there are people who hate the movie also, but what we have to take from the movie is very, very important. Yes, well said, Madhu, well said. So friends, if you haven't watched this short film, Karthik Dial Seytha Yenn, go watch. Yes, please go to YouTube and watch. You will have a nice time watching it, because it will bring a lot of memories. It will bring memories of you watching VTV, right? So if you have watched a VTV and if you are a big fan of Vinaythandi Varavaya, obviously this will bring back those memories, because see, Vinaythandi Varavaya, it came in 2010. So still those characters, especially Karthik and Jessie, is resembling in our mind, resembling in our heart. It is only because of that impact that these two characters made in our life, right? So Madhu, what is your closing remark? Nothing else, like please do watch this, subscribe the YouTube channel. So like this video will be there on the YouTube, so like you can definitely give the feedback, whatever the things you want. Thank you so much, Hingston, and thanks for the time and consideration. All right, so thank you, Madhu, and thank you everyone. So see you soon with a discussion or a movie review of another movie or another short film like Karthik Dial Seytha Yenn. Okay, cheers. Bye. Okay.